The Geography Department of Hiralal Majumdar Memorial College for Women, we have organized a poster and PowerPoint presentation competition on behalf of our Geography Department with the theme Integrated Approach of Science and Technology for a Sustainable Future. So, hope this competition will bring about good results. Students will also be encouraged to show their talents, and in this way we can help them in their participative learning. To the honorable judges, teachers and my fellow friends, those who are present here today. My name is Shohini Bhattacharya. Today I am going to demonstrate our poster based on the topic Application of Digital Remote Sensing in Building Sustainable Urban Development. There are many applications of digital remote sensing in building sustainable urban development. Now, I am going to discuss about one application of digital remote sensing in such work like a screen roof. So, what is screen roof? The answer is screen roofs are of ecological and economic importance for sustainability of urban areas. They promote a better quality of life for all members of the society by absorbing greenhouse gases and particulates in the atmosphere. Now I am going to tell about the components of green roofing. There are 6 main components in green roofing. The 6 names of the components are: number 1 is vegetation layer, number 2 filter layer, number 3 drainage membrane, number 4 substrate layer, number 5 storage layer, and finally number 6 a green barrier. So the green roof is made after having these components. In the third portion, I want to tell about thermal mapping. So in this picture, this thermal mapping taken by a Landsat application which helps to find out the range of a surface temperatures on a summer's day. The thermal mapping is mainly helps to reduce the heat of the place by green roofing like Chicago. Thermal mapping can detect urban heat island of the world. Chicago leads as city with most green roofs. The city expecting to have more than 4 million square feet of gardens on 400 buildings under construction or to be completed this year. In the third portion, I want to tell about application of remote sensing in green roofing. At first, I want to describe about NDVI application which helps to detect the green roof area. So what is NDVI application? The answer is NDVI or Normalized Differential Vegetation Index uses red or green bands in remote sensing to detect where vegetation is healthier. Vegetation is healthy but a lot of infrared air shows in extreme level. For that reason NDVI is high, for which a good grain production occurs there. Now I am going to tell about how to control urban heat island by green roofing process. In those places where too much heat is generated, urban heat island is formed. The green roof is used to control the urban heat island. At last, in the last portion, I want to tell about NDVI application in green roofing. Secondly, NDVI helps to understand the amount of trees in that place. The value of NDVI range is from -1 to +1. If it is between -1 to 0 or 0.1, it means that the place is an urban structured area. If it is within +1, it means that the place is a canopy or dense vegetated area. As the city of Chicago is a very urbanized area, so NDVI is supposed to come here between -1 to 0. But it turns out that the people of Chicago have been built very green roof and afforested so much that NDVI is coming to them near +1. With the help of green roofing, it has been possible to control and decrease so much temperature of the urban heat island that the area has been formed to the canopy or dense vegetated area. Thank you all.
সকলকে নমস্কার, আমি ববি দাস, সেমিস্টার 4, ডিপার্টমেন্ট জিওগ্রাফি। আজকের পোস্টারের থিম অ্যাপ্লিকেশন অফ জিওগ্রাফি ইন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ফর আ সাস্টেনেবল ফিউচার। আমি আমার চিত্রকর্মের মধ্য দিয়ে তা বোঝানোর চেষ্টা করেছি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত প্লাস্টিকের একটি বড় অংশ সমুদ্রে গিয়ে শেষ হয়, যার ফলে সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীরা মারা যায়। তারা সেগুলি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে কিংবা তার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। আমার এই চিত্রকর্মের মধ্যে দেখানো হয়েছে একজন ব্যক্তি একটি প্লাস্টিকের ব্যাগ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। এখানে প্লাস্টিকের ব্যাগটি সমুদ্রের প্রতিনিধিত্ব করছে এবং একটি কচ্ছপ দেখানো হয়েছে যার মুখে একটি প্লাস্টিক জড়িয়ে পড়ছে। এছাড়াও সমুদ্রের নিচের অঞ্চলে প্রবাল প্রাচীর, টায়ার, মাছের হাড় প্রভৃতি পড়ে রয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে যে সামুদ্রিক অঞ্চলটি সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে রয়েছে। আমরা ভূগোলের ব্যবহার করে এই সমুদ্রকে একটি সুন্দর প্লাস্টিক মুক্ত জীবন দিতে পারি। রিমোট সেন্সিং এর মাধ্যমে আমরা সমুদ্রকে প্লাস্টিক মুক্ত করতে পারি। রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট যেমন সেন্টিনেল-1 and 2 সমুদ্রের জলে আলোক সংকেত পাঠায়। সামুদ্রিক জীব, শৈবাল, ম্যাক্রোপ্লাস্টিকগুলি এই উপগ্রহগুলিতে বিভিন্ন আলোক বর্ণালী সংকেত নির্গত করে, যা তারা সংগ্রহ করে এবং ডিজিটাল ফরম্যাটে রূপান্তর করে। এই স্যাটেলাইট ইমেজ এবং কোপারনিকাস ইমেজগুলির সম্ভাব্য সামুদ্রিক প্লাস্টিক দূষণ অঞ্চল শনাক্ত করতেও সাহায্য করে, যা সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের জন্য একটি বড় হুমকি। ভূগোলবিদ হিসাবে আমরা সামুদ্রিক জীবন বাঁচাতে এই হুমকির সম্মুখীন উপকূলীয় অঞ্চলগুলিকে প্লাস্টিক মুক্ত করতে পারি এবং মানুষকে সচেতন করতে পারি। সকলকে ধন্যবাদ। আমি সুস্মিতা জানা, জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের 4th সেমের ছাত্রী। আমার পোস্টারের সাবজেক্ট হলো অ্যাপ্লিকেশন অফ জিওগ্রাফি ইন সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ফর সাস্টেনেবল ফিউচার। এখানে সাস্টেনেবিলিটিটা হলো প্রাকৃতিক সম্পদকে দায়িত্বের সাথে ব্যবহার করার অভ্যাস, যাতে তারা বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উভয় প্রজন্মকে সমর্থন করতে পারে। যেমন অরণ্য একটি প্রাকৃতিক সম্পদ যা সাস্টেনেবিলিটির সংরক্ষণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এবার হচ্ছে প্রযুক্তি পরিবেশের ক্ষতিও করতে পারে, যেমন দূষণের ক্ষেত্রে বায়ু দূষণ, জল দূষণ, শব্দ দূষণ সবই প্রযুক্তির উৎপাদন এবং ব্যবহারের ফলেই হয়ে থাকে। এছাড়া জলবায়ুর পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি, দূষণের মতো জটিলতার মোকাবিলা করার জন্য বিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বিজ্ঞান প্রযুক্তির নতুন পদ্ধতি এবং সমাধানের উপর ভিত্তি করে আমাদের পরিবেশ সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকে। At first, I wish you all a very happy Science Day. I am Priyushi Sarkar, 4th Sem Geography Department. Today, I am going to present a very interesting topic, that's application of geography in science and technology for a sustainable future. Today, man has developed a lot in science and technology. It's now impossible to live without technology. It has made our life simple, easy, and convenient. If we did not progress in science, our life would be as difficult as before. There are many technologies around us: mobile phones, TVs, computers, internet, water removing motors, motorcycles, modes of transport all have been possible with the help of modern technology. Let's get into the topic. What is remote sensing and GIS? Remote sensing is the process of detecting and monitoring the physical characteristics of an area by measuring its reflected and emitted radiation at a distance, typically from satellite or aircraft.
Cameras on satellite can be used to make images of temperature changes in the ocean. Use remote sensing help people acquire information about the Earth. GIS, Geographical Information System. GIS is a decision support system comprising of computer hardware, software, geographic data, personal design of efficiently capture, store, manipulate, analysis, and display all form of spatial and non-spatial or attribute data for better management of geographical area. Uses. GIS is the technology for capturing, managing, and visualizing geographic information. What is solar energy? Solar energy is radiant light and heat from the sun that is harnessed using a range of technologies such as solar power to generate electricity, solar thermal energy, including solar water heating and solar architecture. Advantage. It is considered to the cleanest form of energy as there is no emission of carbon dioxide like in case of fossil fuels, which is one of the causes of global warming. Good morning, my respected teacher. আমি অর্পিতা সান্যাল এবং আমার সহকর্মী তিয়াশা চক্রবর্তী। আমরা দুজনেই 6th সেমিস্টার এবং ভূগোল বিভাগের ছাত্রী। আমাদের টপিক হলো রিডাকশন অফ pollution in urban heatlands by using thermal remote sensing for sustainable future. আমরা পোস্টারে দেখাতে চেয়েছি যে থার্মাল রিমোট সেন্সিং যা হলো এক ধরনের রিমোট সেন্সিং যা কেবল উচ্চ তাপীয় অঞ্চলগুলিকে চিহ্নিত করে এবং তার পরিমাপও করে এবং এটি প্যাসিভ রিমোট সেন্সিং। এরপর অ্যাপ্লিকেশন অফ থার্মাল রিমোট সেন্সিং অর্থাৎ পৃথিবীর যেসব উচ্চ তাপীয় অঞ্চলগুলি যা এক প্রকার প্রায় শহরী অঞ্চল সেখান থেকে অতিরিক্ত পরিমাণে তাপ নির্গত হয় এবং তার আশেপাশে যেসব রুরাল অঞ্চল বা একটু দূরে যেসব রুরাল অঞ্চলগুলি আছে সেই সব অঞ্চলগুলি থেকে তাপ লস হওয়ার বা হিট লস হওয়ার পরিমাণটা কম। এই ছবির দ্বিতীয় ছবির মাধ্যমে এটা দেখা যাচ্ছে। এরপর এনেবল ম্যাপিং অফ আরবান হিটল্যান্ডস মানে থার্মাল রিমোট সেন্সিং থেকে এই ফটো দেখা যাচ্ছে যে যেসব অঞ্চলগুলি একটু শহর অঞ্চল এবং যেখানকার বাড়িগুলি একটু ঘিঞ্জি টাইপের এবং যেখানে গাছপালা প্রায় নেই বললেই চলে সেই সব অঞ্চলগুলি থেকে প্রায় অতিরিক্ত পরিমাণে তাপ লস হচ্ছে। এবার আরবান হিটল্যান্ডের বিভিন্ন পলিউশনের পরিমাণ মাত্রা এর ফলে বেড়েই যাচ্ছে, যা হতে পারে এয়ার পলিউশন, স্মোক পলিউশন বা ভেহিকেল পলিউশন। এই পলিউশনের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার জন্য এবং ভবিষ্যতে প্রকৃতিকে একটি সুস্থায়ী সঞ্চয় করার জন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উদ্দেশ্যে তাই আমাদের কিছু পদ্ধতি বা ওয়েস কিছু বেছে নিতে হবে, যা হতে পারে ইলেকট্রিক ভেহিকেলস এবং তার সহকারী হিসেবে ইলেকট্রিক চার্জিং পয়েন্টস এবং এই চার্জিং পয়েন্টগুলিকে পেট্রোল পাম্পের পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে হবে, যার ফলে ইলেকট্রিক ভেহিকেলসগুলিতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে কোনো রকম অসুবিধা না হয়। তারপর দেখা যাবে যে ধীরে ধীরে পলিউশনের মাত্রাও কমে আসছে এবং AQI এর ভ্যালু বা এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্সের ভ্যালু ধীরে ধীরে পড়তে থাকবে এবং যার ফলে প্রকৃতি আরো উন্নত হতে থাকবে। আমার নাম অঙ্কিতা দাস। আমি জিওগ্রাফি অনার্স 4th সেমিস্টার স্টুডেন্ট। আমার টপিক হচ্ছে টেকনোলজি ইউজড ইন রেন ওয়াটার হারভেস্টিং ফর কনজার্ভিং অ্যান্ড এনেবলিং রিচার্জ অফ গ্রাউন্ড ওয়াটার। এর মানে হচ্ছে আমরা প্রযুক্তির মাধ্যমে বৃষ্টির জলকে কিভাবে সংরক্ষণ করে তা ভবিষ্যতে কাজে লাগাতে পারবো। আমার পোস্টারের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে আমরা প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে বৃষ্টির জলকে সংরক্ষণ করে কিভাবে ভবিষ্যতে তা রান্নার কাজে, কৃষির কাজে কিংবা জল সেচের কাজে বা পানীয় জলের ক্ষেত্রে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি।
আমার পোস্টারে দেখানো হয়েছে যে প্রথমে একটি বাড়ির ছাদে সেখানে বৃষ্টির জলকে সংরক্ষণ করা হচ্ছে, তারপর একটি পাইপের মাধ্যমে রাস্তার ধারে একটি বালি নুড়ি পাথরের দ্বারা একটা কুয়ো তৈরি করা হয়েছে, যেখানে পাইপের মাধ্যমে সেই জলটা ওখানে এসে স্টোর হচ্ছে। তারপর রাস্তার আরেক ধারে একটি ট্যাঙ্ক বসানো হয়েছে, যেখানে সেই কুয়ো থেকে আরেকটি পাইপ জুড়ে সেই ট্যাঙ্কের সাথে পাইপটাকে জোড়া হয়েছে এবং ওখান দিয়ে স্যাম্পিং জল মানে পরিষ্কার জলটি সেই ট্যাঙ্কিতে আসছে এবং সেখানে স্টোর হচ্ছে। ফলে আমরা ভবিষ্যতে এই স্টোর জল দিয়ে সেটি আমরা যে ওয়াটারটা কালেক্ট করছি সেটার মাধ্যমে আমরা রান্নার কাজে বা কৃষির জন্য বা জল চাষের জন্য কিংবা নানা রকম ইত্যাদি অন্যান্য কাজে আমরা এটি ব্যবহার করতে পারবো। এতে আমাদের ভবিষ্যতে যেমন বৃষ্টির জল সংরক্ষণও হলো, ঠিক তেমনি আমরা যখন জলের অসুবিধা হচ্ছে তখন আমরা সেই জলটিকে ব্যবহার করতে পারি এবং আমরা যাতে বৃষ্টিতে তার জন্য শহরে বন্যাও হবে না এবং আমাদের জলও সংরক্ষণ করা হচ্ছে। আমার এই পোস্টারের মাধ্যমে এটি উপস্থাপন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে জলের সংকটের হাত থেকে আমরা বাঁচতে পারি সেটিকে তুলে ধরেছি। আমাদের বর্তমান জীবনে বা ভবিষ্যতেও কি হতে চলেছে জলের সংকট হিসেবে তা বৈজ্ঞানিকরাই পূর্বাভাস দিয়ে রেখেছেন আমাদের। তাই আমরা যখন দেখি চারিদিকে নলকূপ খোলা আছে, কেউ কিন্তু আমরা সচেতন হয়ে সেই নলকূপ বন্ধ করতে চাই বা জলকে সঞ্চয় করে রাখার কোনো পদ্ধতি আমরা বর্তমানে এখনো পর্যন্ত অবলম্বন করার হয়তো কিছু কিছু জায়গায় করে, কিন্তু বেশিরভাগ দেশই আমাদের জলকে সঞ্চয় করার পদ্ধতি দিয়ে অতটা সচেতন। তা এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমরা জলের বিপুল পরিমাণে সংকটে ভুগবো। তাই জন্য আমি আমার পোস্টারে এই বৃষ্টির জল অর্থাৎ প্রাকৃতিক উপায়ে যে বৃষ্টির জল আমরা পেয়ে থাকি সেই বৃষ্টির জলকে কাজে লাগিয়ে তার সঞ্চয় ঘটিয়ে জলের ভারসাম্যকে বজায় রাখার কিভাবে চেষ্টা করা যায় তাই তুলে ধরেছি। বর্তমানে যদি আমরা বৃষ্টির জলকে সঞ্চয় করার বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করি, তা থেকে আমরা চাষাবাদ কিংবা অন্যান্য কাজেও ওই বৃষ্টির জলকে আমরা ব্যবহার করতে পারব। এর ফলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জলের সংকটের হাত থেকে রক্ষা করব। আমি পল্লবী খাঁ, জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের ফার্স্ট সেমিস্টারের ছাত্রী। আমি এই পোস্টারটির মাধ্যমে সকলকে এটাই বলতে চাই যে বর্তমান অতিমারি করোনা আমাদের পরিস্থিতিকে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। যেমন আমাদের পানীয় ব্যবস্থা থেকে শুরু করে জীব বৈচিত্র্য, কৃষিকার্যে পরিকাঠামো ও গঠনগত ব্যবস্থা, জ্বালানি, বৈদ্যুতিক পরিকাঠামো ব্যাপকভাবে বিধ্বংস হয়েছে। করোনার আবহাওয়ায় প্রতিদিন হাত ধোয়ার প্রয়োজন হয় যাতে আমরা জীবাণুমুক্ত হতে পারি। এছাড়াও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় খাদ্যের অভাব, কৃষিকার্যে বাধা লক্ষ্য করা যায়। দিনপ্রবাহে হাসপাতাল, বিভিন্ন ক্লাব এবং এছাড়াও নিজেদের বাড়িতে অধিক পরিমাণে বিদ্যুতের ব্যবহারে বৈদ্যুতিক প্রবাহে টানও পড়েছে। আবার দেখা যায় যে এই অতিমারিটা আমাদের যেমন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তেমন ভাবে আমাদের উপকারও করেছে। এই হিসেবে আমরা একটা উদাহরণ দিতে পারি যে অতিমারির সময় যান চলাচল যে পরিমাণে হয় তার থেকে কম হওয়ায় আমাদের আবহাওয়া এবং পরিবেশে CO2 পরিমাণ অনেক কমে গেছে। এটা আমাদের একটা ভালো দিক। এই অতিমারি বা মহামারী অবস্থাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য আমরা ভূগোলকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতে পারি। এই যে জলের অভাব দেখা যাচ্ছে বা যায়, সেটা আমরা রেন ওয়াটার হারভেস্টিং এর মাধ্যমে বৃষ্টির জলকে ধরে রেখে তা আমাদের নিত্যদিনের কাজে ব্যবহারও করতে পারি। এছাড়াও বায়ুর সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন অথবা জলের শক্তিকে বিদ্যুতের উৎপাদনের মাধ্যমে আমরা বৈদ্যুতিক প্রবাহে এর কাঠামোকে আবার ফিরিয়ে আনতে পারি। আর সর্বোপরি এটাই বলবো
যে আমাদের সবাইকে একসাথে মিলে মিশে ডেভেলপমেন্টের সামাজিক পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক অবস্থাকে একসাথে মিলেমিশে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং আমাদের সবাইকে একসাথে মিলেমিশে মানে আমরা সবাই যদি একসাথে মিলেমিশে কাজ করি তাহলে এই ডেভেলপমেন্টটা অনেক উন্নত হবে এবং আমাদের দেশের মধ্যেও এর উন্নতি ছড়িয়ে পড়বে। থার্ড সেমেস্টার স্টুডেন্ট, আজকে যে টপিকটার উপরে একটা পোস্টার তৈরি করেছি সেই টপিকটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন ফর জিওগ্রাফি, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ফর আ সাস্টেনেবল ফিউচার। তো এই পোস্টারের মাধ্যমে আমি এটাই দেখাতে চেয়েছি যে পুনর্ভব শক্তিকে কি করে কাজে লাগিয়ে আমরা একটা সাস্টেনেবল ফিউচার তৈরি করতে পারি। তো এই পোস্টারে আমি ফার্স্টেই দেখিয়েছি সোলার প্যানেলকে কাজে লাগিয়ে মানে সৌরশক্তির মাধ্যমে কি করে মানে ইলেকট্রনিক্স জিনিসের ব্যবহার কমানো যায়, ফলে আমাদের মানে পরবর্তীকালে একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ এই নিয়ে তৈরি হতে পারে। এছাড়াও জিওথার্মাল এনার্জি মানে জলবিদ্যুৎ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কি করে দূষণ কমানো যায় এই জিনিসটাকেও মানে দেখানোর চেষ্টা করেছি। Good morning to my respected teachers. Here I'm going to present a poster based on the topic Development of Sustainable Transport System with the help of QGIS and GPS. So here the first picture is the logo of QGIS software. Now what exactly the QGIS is? QGIS or Quantum Geographic Information System is an application which is a free and open source cross-platform that supports viewing, editing and analyzing of geospatial data, which is also depends on GPS. Now on the next picture, two type of maps are shown. One is done without using GPS and in another GPS is used. Here we can see that how GPS has made everything easier for everyone to view and track any part of the world within few minutes. But through the other one, nothing exactly can be done. After that, there are some pictures showing the transportation systems using QGIS. On the next picture, the sustainability of current public transport accessibility for the city of citizen residents has been shown using QGIS. The inaccessible category comprises of roads and paths located at longer distance. Therefore, this map is showing the accessible and inaccessible routes through a clean digitization process which help us for better understanding. So here comes the last part where we have discussed about the importance of both GIS and GPS. As we know, the world is urbanizing at a very fast pace. Modern geography, particularly geoinformation systems GIS and global positioning systems GPS, are reshaping the way urban and transport planners are collecting, exploring, synthesizing, analyzing, evaluating, and presenting their data. Transport GIS applications have become mainstream in leading conferences and high-level publications. Sustainable transport relates to creating transport system that promotes sustainability in terms of increasing social inclusion, reducing environmental externalities, and being economically feasible. It involves the transport as well as land use system. In the field of sustainable transport, GI science is typically used to aid the development of concepts and methodologies for clean and sustainable mobility, whether looking at locations like allocation of public models of public bicycle systems or mapping children routes to school or land use like transport interaction or calculating levels of accessibility for jobs for the urban poor. Modern time GIS and GPS technologies are myriad. Thank you. আমরা এই ছবিতে ভূগোল বিজ্ঞান দুটোই একসাথে দেখিয়েছি। এখানে ছবির নিচের দিকে ভূগোলের কিছু অংশ তুলে ধরেছি। আমাদের প্রত্যহ জীবনে ভূগোলের অবদান প্রচুর।
ভূগোল ছাড়া আমাদের জীবন বেঁচে থাকা সম্ভব না, তাই আমাদের জীবনের সাথে ভূগোলের গভীর সংযোগ দেখিয়েছে। ঠিক তেমনি বিগত 2 বছর ধরে কোভিড-19 প্রকোপে বিজ্ঞান কতটা জরুরি সেটা আমরা সবাই বুঝতে পারছি। তাই ছবির মাঝখানে ল্যাপটপ আর ইলেকট্রনিক সার্কিট এর ব্যবহার দেখিয়েছি। এখন প্রত্যহ জীবনে ছাত্রছাত্রী বা যারা নানা জায়গায় কাজ করে তারা বিজ্ঞানের যেমন ভরসা করে জীবনে অতিবাহিত করছে। তাই আমাদের জীবনে ভূগোলের সাথে যেমন জড়িয়ে ঠিক তেমনি বিজ্ঞানেরও মূল্য প্রচুর।